Good morning, everyone, and welcome to Cameron County Trade Trends 2021 Update. Buenos días, bienvenidos a Cameron County y 2021 actualización comercial. This event is made possible by Cameron County International Bridge System and Cameron County, our corporate sponsor. Esta presentación es posible por el condado de Cameron County y el Sistema Internacional de Puentes. We also could not have this event successfully without our supporting sponsors, the Port of Brownsville, the City of Brownsville, San Benito, Harlingen Economic Development Corporation, the Brownsville Licensed U.S. Customs Brokers Association, Index Matamoros, and Canacara. Como le comentó Ken, también agradecemos a los socios aquí listados. Our wonderful translator today is Tatiana Panzardi. She is our Director of Events. Mi nombre es Tatiana Panzardi y voy a ser su traductora. Soy la directora de eventos aquí. And my name is Ken Roberts. I'm the founder of WorldCity and USTradeNumbers.com, as well as a former two-term member of the Federal Reserve Trade and Transportation Advisory Panel, serving 2 3-year terms, and I write 5 columns monthly on international trade at Forbes.com. Ken Roberts, su presentador, es el fundador de WorldCity y USTradeNumbers.com. Él terminó 3 términos consecutivos como miembro de la Junta Asesora de Comercio y Transporte de la Reserva Federal estadounidense, y él es colaborador de Forbes.com, escribiendo 5 columnas mensuales acerca de comercio internacional. Today we'll be joined by a wonderful guest speaker, Patrick Schaefer, who's a senior specialist at the Fulbright program and a board fellow at the Aspen Institute, Mexico, and I'll provide you more details on him a little bit later on. También tenemos como invitado especial a Patrick Schaefer, especialista en el Fulbright Program y compañero de la Junta en Aspen Institute, México. Más tarde hablaremos un poquito más acerca del chico. If at any point today you have questions, there's a little question box on the bottom of whatever device you're using today, desktop, laptop, phone, tablet, where you can answer those questions, and we'll try to get to them as soon as we can, but ask them at any time. Si tiene alguna pregunta, a la parte de abajo de su pantalla va a tener una casilla que dice Q&A, QIA. Ahí puede hacer la pregunta directamente y la contestamos. De otra manera, ya pueden ver que tenemos el chat abierto y estamos hablando. And in addition to the Q&A, the chat is open and folks are already saying good morning. Good. Buenos días. So a little bit about our data first. So we get our data from Customs and Border Patrol, gathers the data, provides it to Census, we buy it from Census, and then we populate USTradeNumbers.com with that data for more than 475 airports, seaports, and border crossings, more than 200 countries, and more than 1,800 different exports and imports. La mayoría de los datos que van a ver hoy provienen de USTradeNumbers.com. Eso sí viene del US Census Bureau, de los datos. Muchas veces vamos a hablar de los datos actualizados hasta el mes de julio 2021. A great deal of those pages only offer a limited amount of information, but the page for Cameron County or the Brownsville International Bridges is sponsored by Cameron County and is open to the public and updated monthly. Todas las páginas tienen mucha información y acceso, pero la página de Cameron County sí está disponible para ustedes a través de Cameron County, se lo han hecho disponible, y aquí voy a poner en el chat esa página. Behind me, you see a portion of that page. This is the story that is auto-generated each month, and it shows that through July, that's the most recent data available at the moment, Brownsville's trade is up 59% through July. I move my head down a little bit, you can see that. And there's a story which I'm blocking now, but it's not important that you read it now, that's updated every month. Todos los meses pueden visitar esa página y hay actualizaciones según el comercio. Como le había indicado, este comercio hasta el momento del mes de julio de este año para el Cameron County ha aumentado un 25.59%. And at the top of every page for every airport, seaport, border crossing, there's, as I said previously, I believe
460, 475 different ports in the United States. And for every country, more than 200, and for more than 1,800 exports and imports, this portion is available. And this is our dashboard. This top line compares July, in this case, July of 2021 to July of 2020, and the bottom three arrows compare July 2021 to June of 2020. En todas las páginas tienen este tablero a la parte de arriba. Este tablero como tal, las flechas de arriba, las primeras verdes flechas arriba, indican la comparación un año al otro del mismo mes, julio 2020 con julio 2021. Las flechas de abajo como tal comparan el mes anterior, junio 2021 con julio 2021. And what you can see from looking at the top line is that trade is up significantly in the month of July, as well as year to date, which was the previous view I showed you. But look at the export total, up 51.73%. That's going to be largely due to natural gas exports, largely via pipeline going through Cameron County into Mexico. Mexico has become an enormous purchaser of natural gas to fuel its economy, largely from Texas. And largely through Texas border crossings. Aquí pueden ver que todas las flechas de arriba que se están comparando el año pasado a este año, todas están en verde, todo el comercio aumentado, especialmente esa flecha del medio que son las exportaciones que ven un aumento de mayor de 50%, y eso tiene que ver más que nada con el lado energético que tiene que ver con gasolina, GNL a México. De eso vamos a hablar un poquito más en unos momentos. And if you look at the bottom line, again, the bottom three are comparing to June of 2021. The trade growth overall is about 3.76%, slight decline in exports, and a nice increase in imports, 9.9%. Pueden ver en la parte de abajo, comparada con el mes pasado, ha aumentado en todo menos exportaciones, y aunque solamente ha sido un cambio menor. En un momento que le comentan en inglés, pero en español le digo ahora, también nos gusta comparar con julio del 2019, antes de la pandemia. Solamente para que sepan, en julio del 2019, Cameron County subió un 20.10%, comparado con los Estados Unidos, que solamente subió un 6.10%. Acuérdense que en la pantalla anterior le habíamos indicado que el condado hasta la fecha ha aumentado más un 25%. I just did the 2019 comparison, Ken, as well in Spanish. Oh, great. So I'll do that. I'll do it in English for those who didn't miss it, because I forgot to do it on the last slide as well. But one last point about what you can see on your screen, the current rank among those 450, 475 airports, seaports, and border crossings around the country. This year, 45, last year, at this time, 44. That said, what we need to make clear to you there in Cameron County is that you're in the upper 10% essentially of all U.S. airports, seaports, and border crossing, which is pretty impressive. Claro, en esa última casillera como tal es el rango nacional con todos los puertos. Son más de 450 puertos marítimos, aeropuertos y cruces fronterizos en los Estados Unidos. Por lo tanto, ese numerito de 45-46 no es gran diferencia. Lo que indica siempre es que Cameron County está en el porcentaje mayor de 10% de todos los puertos comerciales en los Estados Unidos. So Tatiana has to do two things very well. One, translate on the fly, since even every time we practice this, I change the presentation a little bit. So she has to really do this on the fly. And the second is to remind me of things I forget to tell you. So let me tell you two things that I meant to tell you. So if we look now back, comparing July of 2021 to 2019, before the pandemic, Cameron County's trade is up 20.10%. The U.S. trade in that same period is up just 6.10%. So significantly outperforming the U.S. in the month of July. Ya que le está comentando los datos que había dicho anteriormente, que Cameron County sí está mejor que esa tasa comercial de los Estados Unidos, que solamente aumentó un 6.10%, y obviamente este condado ha aumentado más un 20%. And I know Tatiana said this, but in the previous image, when I looked at year to date through July, Cameron County trade was up 8.8%,
8.81% compared to 6.10%, again, for the United States as well. So again, outperforming there as well. Nuevamente, el condado comparado, aunque sea del año o sea los primeros 7 meses, el condado todavía sigue aumentando una tasa mayor que los Estados Unidos. So as you recall, I mentioned that the exports had a significant gain, right? So the next 2 slides will tell that story, the story of the impact of those natural gas exports. So let's look at those next 2. This is the first one. This one shows the surplus or deficit through Cameron County or Brownsville and National Bridges. I'm going to use those terms interchangeably today. In 2020, as you can see, exports were slightly smaller than imports, 49% exports, 51% imports. Como quería notar, las exportaciones son muy importantes, ya que eso como tal nos indica si aquí hay un superávit o un déficit. Aquí pueden ver el déficit como tal para el 2020 de 411 millones, que sería entonces 49% de todo el comercio fue una exportación y el otro 51% es una importación. Now we'll look at year to date, and it's reversed. Year to date, exports make up 56%, imports make up 44%. So Cameron County is back in the surplus range after 2 years of being in the deficit range through July. Como le habíamos indicado en esas casilleras que vimos que el 50% de las exportaciones para el mes de julio, las exportaciones están más del 50% mayor. Esto aquí tiene que ver con eso mismo, esta tabla comercial, esta balanza comercial. Ven aquí que hay un superávit de 1.5 mil millones. Del comercio, todo el comercio que viene, 56% es una exportación y el resto, 44%, es una importación. Eso es lo que lleva el superávit. Aquí terminamos 2 años consecutivos de déficit comercial para el condado. Okay, so to my knowledge, Cameron County, and Cameron County, by the way, for 5 or 6 years prior to that, had surpluses as well. And to my knowledge, Cameron County is the only border crossing with Mexico that has a trade surplus on a regular basis. Como le había indicado, aquí estamos viendo el superávit que termina esos 2 años consecutivos de un déficit comercial, pero el condado de Cameron County, es uno de los únicos cruces fronterizos con México que ha tenido un superávit consecutivamente. Un superávit siempre indica que hay más exportaciones que importaciones. Nosotros entonces estamos enviando más de lo que recibimos y eso es algo que no sucede tradicionalmente. And by the way, Tatiana, we have in the comment section, not in the question box, but in the chat, I'm sorry, Kay Polt is asking if the Cameron County point of entry is in any risk of being temporarily closed, as they have done in Del Rio recently. I would say I have no knowledge that that would be likely or possible, but there may be someone in the group this morning that may have an insight on that, and if they could post that in the chat. But I'll keep going. Yeah, sí, go ahead. Hay una pregunta como tal en el chat que se ha puesto, preguntando si es posible que el condado de Cameron, que el puente en sí cierren, como ha pasado recientemente en el de Río. El señor Roberts indica que él en sí no tiene conocimiento, él piensa que no, pero a lo mejor otra persona aquí que está presente hoy puede aclarar esa duda. Yo aquí diría que a lo mejor el señor García sería la mejor persona para indicar sin darle mucha luz, pero allá, el señor García ya indicó, no hay riesgo que se cierre ningún puente en Cameron County. Yeah, I didn't want to go out on a limb, but I figured that was true. So there is no risk that any of the Cameron County bridges will close, and that comes straight from the horse's mouth, as they say, from Mr. Josue Garcia, the director of the bridge. So now let's take a quick look at the leading exports and imports for the month of July through through Cameron County, excuse me. So those are, and we've talked about these exports a little bit, there's gasoline and other fuels, and then in this case, it's going to be natural gas via pipeline. Then you got computer chips, motor vehicle parts, and then polyethers, epoxides, and polyesters.
Aquí vamos a mirar las primeras 5 y exportaciones principales de Cameron County. Como pueden ver, las primeras 2 son energía, gasolina, GNL, luego chips de computadoras, piezas de vehículos de motor, poliéteres y epóxidos. Ahora en unos momentos vamos a ir en más detalles en esas exportaciones. And we'll return to the computer chips in just a moment, because if you look now at the top imports through Brownsville for the month of July, you see motor vehicle parts, then you see digital storage devices, computer parts, then also gasoline and other fuels, as well as miscellaneous engines and motors and associated parts. Ahora miremos las 5 importaciones principales. Primero, partes de vehículos de motor, dispositivos de almacenamiento digital, partes de computadoras, gasolina y piezas misceláneas de motores. So in our previous webinar, we talked about the natural gas and the impact it was having not only on Cameron County, but throughout the state of Texas, its border crossings. Today, we're going to look at high technology imports and exports, because they're a very important part of Cameron County exports and imports. Anteriormente, en el webinario que habíamos tenido hace unos meses, nos concentramos bastante en el lado de energía, mirándose gasolina, GNL, los oleoductos. Hoy nos vamos a concentrar más en el lado de tecnología. Si ustedes quieren, ahí le puse en el chat el acceso a este webinario que tuvimos la última vez, si ustedes desean verlo luego del de hoy. And Tatiana has put the link in the chat to the previous webinar if you want to learn more about those exports of natural gases. And this is a good time to mention that this is being recorded, and the recording will be available probably later this afternoon. So we'll look at 2 exports and 2 imports, 1 export and 1 import where the value is very high and Brownsville's role nationally is less significant, and 1 export and 1 import where its role is more significant nationally. Vamos a concentrarnos en 2 importaciones, 2 productos particulares y 2 productos particulares de exportación e importación. En uno de esos productos, bueno, en 2 de ellos, uno de cada uno, el rol que tiene como tal Cameron County no es tan importante, pero en el otro sí es importante, y vamos a hablar por qué. So the first one here will be computer chips. Computer chips have been in the news recently because of a big shortage, obviously. Vamos a mirar primero las exportaciones de los chips de computadora. Como saben, esto tiene mucho auge en las noticias, en la farándula. Por lo tanto, vamos a revisar aquí cuán importante es esto para la región de ustedes. So here you'll want to look for a dark purple color on the right side of your screen at 1.1%. That's Brownsville showing up there. Now, aquí pueden buscar en una casillera que tiene el 1.1%. Ese va a ser el condado de Cameron. Now, what I can tell you is if you look at all the ports that are ahead of Cameron County or Brownsville, you can see that most are airports or seaports. In fact, Cameron County or the Brownsville International Bridges are one of the leading border crossings for computer chip exports. Si le interesa, pueden ver, si sacamos de aquí entonces a los aeropuertos y los puertos marítimos, el condado de Brownsville como tal, perdón, el condado de Cameron, sí toma entonces un rol importante cuando vemos a esas exportaciones. Nationally this year, computer chip exports are up 17%, and through Cameron County, they're down 22%. En todos los Estados Unidos, este producto ha aumentado un 17%. Para Cameron County ha bajado un poquito, un 22%. So now we'll look at electrical capacitors. And here you'll see at the top of the 3rd column, in a green color, you'll see 5.8% for Brownsville International Bridges. Here, Brownsville plays a much more significant role, as do 3 or 4 other border crossings in Texas, Laredo, FAR, El Paso. Vamos a mirar las exportaciones de
ay santo, condensadores eléctricos. Esto como tal solamente por los primeros 7 meses del 2021. Pueden ver ahí en la tercera fila con un 5.8% está Cameron County. Como pueden ver, ese rango es sumamente importante porque de todos esos sí hay otros puentes y cruces fronterizos, pero este producto como tal se mueve bastante a través de México. And on a national level, those are up 22.10%. And then through Brownsville, Cameron County, they're up 5.8% year to date this year. A nivel nacional esto ha aumentado un 22% y al nivel de Cameron County ha aumentado un 5.8%. And during my last visit to Cameron County, which was about 2 weeks ago, sitting with Josue, Mr. Garcia, and Erica, we were talking about this, and he mentioned that I asked him about these, and he said these are largely being produced for the automotive, computer, and now space industry by a company called Kemet, which many of you are aware of. Como tal, hace como 2 semanas el señor Roberts sí estuvo personalmente allí en el puente y se juntó con el señor García y con Erika García también, y le comentaron que como tal hay una compañía ahí cerca que se llama Kemet, que ellos sí son parte de esta industria y que muchos de este producto están producidos para la industria de automóvil, también para computadoras y para la industria del espacio, industria espacial. And now we'll switch over to imports. And these are computer parts, again, a very large category where Brownsville is going to play a less significant role nationally. And you will see Brownsville's at the 1, 2, 3, fourth column down at the bottom in a sort of a turquoise color at 2.0. But once again, if you look at those ports that are ahead of it, they're largely airports with a few seaports thrown in. In terms of border crossings, it remains one of the top for computer part imports. Aquí estamos mirando a las partes de computadoras. Nuevamente, pueden ver el rango ahí en la cuarta columna, el rango como tal de un 2%. Cuando yo digo el rango en sí es la cuota de mercado. Por lo tanto, de todas las importaciones de este producto, Cameron County tiene 2% de todas esas importaciones. Aunque los Estados Unidos subió un 21.97% en esta categoría, Cameron County bajó un poquito, 5.87%, pero con todo eso tiene buena cuota de mercado. Y le digo buena porque miren a los otros puertos que están al frente, todos otros son marítimos, aeropuertos. Por lo tanto, cuando comparamos en sí con lo que tiene que ver con cruces fronterizos, entonces el rol de Cameron County es muy importante. Okay, and now if we switch here, we'll switch again to a category where Cameron County plays a much bigger role. This is digital storage devices imports. And as you can see here, Brownsville is 1, 2, 3, fourth in the nation this year, ranking with 7.9% of all those imports. And again, in this case, it is the top border crossing. And those are up 21.97% on a national basis. I'm sorry, they're up 3.57% on a national basis, excuse me, and get this, 44.51% through Cameron County. The market share has jumped from 6% last year to 7.9% this year. Yo pienso que esta importación, este producto como tal, es muy importante. Importaciones de dispositivos de almacenamiento digital. Piensen esto como los discos duros, cualquier cosa que puede ser un almacén para memoria digital, ¿no? Computadoras, puede ser teléfonos, cosas así. Ahora, miren esto. En la segunda fila está Brownsville International Bridges con un 7.9%. El año pasado, la cuota total de mercado fue un 6%. Aunque este producto por todos los Estados Unidos ha aumentado un 3.57% para el año, Cameron County ha aumentado un 44.51%. O sea, como pueden ver, esa cuota de mercado ha aumentado bastante y es el cruce fronterizo, número 1 para esta importación. Okay, now is the point where I ask if there are any questions, and if there are not any questions, we'll ask Patrick to join us in just a moment.
after I introduce him more in detail. Are there any questions anybody has about any of this, or do you want me to go back and re-explain anything? Si alguien tiene alguna duda sobre las importaciones, exportaciones, balanza comercial, cuota de mercado, en este momento la pueden hacer y quien le puede responder antes que se mueva a la segunda parte que vamos a enseñar especialista al señor Patrick Schaefer. Le voy a dar un momentito, pueden meter las preguntas ahí en el Q&A, la casilla abajo. Okay, great. So Patrick provides briefings, trainings, and seminars nationally and internationally in fact, joins us today from Brussels for the Department of Homeland Security, the German Marshall Fund of the United States, Pacific Council on International Policy, and others. Previously, Senior Vice President at the Los Angeles Area Chamber of Commerce in their Trade and International area. He was the founding executive director of the Hunt Institute for Global Competitiveness at the University of Texas, El Paso, UTEP, which focused on a U.S.-Mexico relationship. He also served as an international trade advisor for the Biden-Harris transition team. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre Patrick Schaefer. Perdóname, que es que perdí mis notas aquí. Y esto sí que es un poquito algo. Bear with me here for 1 second. I just lost my notes. There we go. Pueden ver aquí Patrick Schaefer, el especialista que tenemos hoy. Él como tal está reportando hoy desde Bruselas, Bélgica. Está un poquito lejos, pero como pueden ver aquí, él es especialista para el Fulbright Program y también es parte del Aspen Institute de México. Él ofrece sesiones informativas y seminarios a nivel nacional e internacional para el Departamento de Homeland Security, the German Marshall Fund de los Estados Unidos y el Pacific Council on International Policy, entre otros. Previamente, él fue el vicepresidente para el Centro de Comercio Global e Inversión Extranjera en la Cámara de Comercio para toda el área de Los Ángeles y director ejecutivo y fundador del Instituto Hunt para la Competitiva Global en la Universidad de Texas en El Paso. Y se concentró más que nada en ese tiempo en las relaciones entre México y los Estados Unidos. También se desempeña como asesor de comercio internacional para el equipo de transición de Biden-Harris. Okay, and so we'll ask Patrick to join us now, if he will. And we'll get started with that. And again, what will make this portion work, I think, best is if you, as you have questions, just jump right in with them for me or for Patrick. Once we get Patrick on screen here, we'll get going. En cualquier momento, si tiene duda, por favor, pónganlas ahí en el Q&A y la contestamos según ahora vamos hablando con Patrick. So to Patrick, we say buenas tardes, since he's in Brussels. Hola a todos, buenas tardes. Un gran honor estar con ustedes esta tarde. Creo que vamos a dejar que descanse Tatiana un poquito, ¿verdad? Sí. Okay. Well, Tatiana, ¿quieres que traduzca yo entre los dos idiomas? Si estás más cómoda así, puedes traducir como Okay, usted quiera. Yep. Adelante. Well, So goodbye to Tatiana. Thank you very much for great translation. And now, Patrick, you're responsible for your own, as we were discussing. Yep. Well, Ken, thanks a lot for your great presentation. Muchas gracias por su gran presentación. I'll just build on a lot of the great work that Ken did and add some more detail and really talk about the significance of Cameron County, Brownsville, and what that means for the region, the US-Mexico relationship, as well as its significance in a global context, its real strategic significance globally. Bueno, voy a seguir el hilo que nos dio Ken con sus datos y su investigación, que estuvo muy interesante y muy importante. Y voy a aterrizar la discusión del día de hoy en la región de Brownsville y el condado de Cameron. No solamente para hablar de su significado en la región, en la región fronteriza, sino también en la relación México-Estados Unidos y más importante, diría yo, su significado y la importancia de Brownsville y el condado de Cameron en un contexto global que tiene mucho que ver con este trato de partes electrónicas y de tecnología avanzada.
I just want to start by really giving some context to what's happening right now between the US and Mexico. And it's not really, I would say, the best relationship that we've had in terms of trade and commerce, unfortunately, in recent decades. And I want to really start with that because I think it touches on not only traditional trading activity through Cameron County and economic base activity in Cameron County, but also what's coming with respect to the US-Mexico relationship and other international trade flows. Voy a hablar un poquito sobre el contexto actual entre México y Estados Unidos para dar un poquito de detalle sobre lo que estamos viviendo como fronterizos en el condado de Cameron y qué importancia esto tiene para la industria tradicional del condado y lo que tiene que ver con la industria del futuro. Y desafortunadamente no es el mejor momento, yo creo, que hemos vivido en términos de comercio, trato de comercio entre México y Estados Unidos, pero yo creo que, y eso es más o menos mi punto clave de mi ponencia del día de hoy, que realmente yo creo que Cameron County, como los demás condados y municipios de la frontera, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, puedan ejercer un papel muy importante, no solamente en su bienestar regional, sino también en el bienestar binacional e internacional. So I want to just talk first about the relationship between the oil and gas exports and the other kinds of exports and trade that we're seeing developing with Cameron County. Voy a hablar un poquito sobre el estado de exportaciones petroleras y también de gases naturales, comparado con trato de comercio de partes avanzadas y partes electrónicas. So what we've really seen is a traditional importance in Cameron County on oil and gas exports to Mexico. And this is something that benefits both countries. Hemos visto una tradición muy larga, importante en el trato de comercio de productos energéticos entre México y Estados Unidos, y esto tiene que ver con la competitividad y la fuerza de la relación en México-Estados Unidos. But recently we've seen that the Mexican administration, the AMLO administration in particular, has taken a very strong nationalistic approach to energy production, energy imports, competitive ability of US companies to participate in that sector in Mexico. Hemos visto una administración en términos de actividad energética en México mucho más nacionalista que la administración anterior, y esto ha afectado mucho la industria energética entre México y Estados Unidos y sobre todo la industria energética tejana y lo que puede esperar en México. We've seen cancellation of import licenses, which is something I think really concerns el condado de Cameron. Hemos visto la cancelación, la suspensión de licencias de importación de productos energéticos en México, y esto realmente toca la economía y la infraestructura que ha desarrollado el condado de Cameron desde hace muchísimos años. What I can also say that's important to think about is even in the winter and the winter storm that we saw, the governor of Texas restricted natural gas exports to Mexico. Lo que también vimos era una restricción de exportaciones de gas natural hacia México por el gobernador de Texas en el invierno pasado. I mention all of this not just because it really relates to the competitiveness of Cameron County or what Cameron County has built or the Texas-Mexico relationship or the regional relationship, but energy is the primary input. And so
as the cost of energy rises, then all other inputs and industrial costs rise. Menciono todo esto porque, según mi parecer, energía y los insumos energéticos son fundamentales, y en cuanto aumentan sus precios, aumentan todos los demás precios, precios industriales, manufactureros, etc. So this kind of friction that we're seeing between the United States and Mexico in energy not only crea un daño económico. Oh, sorry, I'm translating and speaking at the same time. Estoy pocheando como hacemos los fronterizos. So it causes a friction between the United States that really minimizes that competitive relationship or the competitive nature of Mexican business, the competitiveness of Mexican investment, but I would say by extension, the US-Mexico relationship. So it just hurts North American competitiveness as well. What I also want to mention is that as we've seen Brownsville, and I just want to take a minute here and share my screen with you and show some data that I prepared for this presentation. And here it is, I believe. Okay. So I think you can see here, yes, these are Port of Brownsville exports to Mexico. Y podemos ver, we can see the great importance of oil, refined oil into Mexico. But we also see the emergence of the electrical and advanced technology exports going into Mexico through Brownsville. And I think this is really important for us to think about, not only from a question of global commerce, but also diversification and competitiveness of Cameron County. Lo que les estoy mostrando es una gráfica de los flujos históricos de las exportaciones desde Texas, Estados Unidos, hacia México, a través del puerto de Brownsville. Y lo que podemos ver es la importancia histórica de exportaciones petroleras, pero sino también podemos ver la creciente importancia de insumos y aparatos electrónicos avanzados que están entrando en las cadenas de suministro en la industria mexicana, que beneficia no solamente a Estados Unidos, sino el continente entero. So I want to mention that, and I also want to show something else here with some data to build on Ken's work in just one second. I want to show here, quiero mostrarles, okay, I showed that one. This is Adventures in Zoom Sharing. I believe that is it. No, that's not. Okay, so I'll go here. Go here, this one. It's always a good reminder of how many things you have open on your screen at any one given time, right? Oh, okay, there, I have to move it to the back. Okay. Realmente, I really want to emphasize this growing significance, not only to border ports of entry and exports through US-Mexico ports of entry, land ports of entry, but also how this has a global significance. So again, we're really trying to show what's going on in Brownsville, but also how important Brownsville is to the current and traditional US-Mexico relationship, but also what it can expect in the future, and the kind of strategies and diversification that it can take into account and plan for. This says Laredo, but is this Brownsville actually? Okay, so that's an important distinction. This is the Customs District. Yeah, I see. I'm with you now. Go ahead. Yeah. You can explain it. Very good, Ken. Yes, Ken makes a great point. This is Laredo Customs District. Brownsville is a part of the Laredo Customs District, the Port of Brownsville. And what I want to show here, and this data that I'm showing you is only available at the Customs District level, not at the port level. So I want to show you something that's very important, and this is happening a lo largo de los puertos terrestres fronterizos entre México y Estados Unidos. La creciente expansión de exportaciones foráneos. So what I'm trying to show is the growing importance of foreign exports passing from US ports
border ports in particular, Mexican border, or Texas Mexican border ports even more specifically, into the supply chains in Mexico. So what I want to show here is that in 2002, in 2002, the percentage was about 6% of all exports was foreign exports. And by the time we get to 2020, it's about 16%. So en 2002 era un 6% y en 2012 estamos a casi 20%. Esto en términos relativos, en relative terms, esto es menor de los demás puertos tejanos mexicanos. So, como Ken nos había mostrado, as Ken showed us, otros puertos como El Paso, Santa Teresa, realmente exportan mucho más insumos, aparatos electrónicos en México. So, Laredo sigue siendo un puerto con más cantidad de exportaciones domésticas que origen en Estados Unidos y pasan a través de la frontera hacia México. So Laredo is still really a strongly domestically focused export port or district, customs district. But other ports and other customs districts are even more sensitive and dependent on electronic and technological exports to Mexico. For example, in Santa Teresa, más de 90% de las exportaciones van desde el Pacífico, los puertos marítimos de Long Beach y Los Ángeles, por I-10, la carretera, entran en México y están involucrados en las cadenas de suministro, sobre todo en una manufacturera de Foxconn que se encuentra del lado chihuahuense. So a lot of these electronics come in from the Pacific ports. They go overland into El Paso and are manufactured into computers and other electronic devices in places like the Foxconn facility in northern Chihuahua on the border. Okay, the last thing I want to show you is, and I know we have to go in just a few minutes, so I'm going to wrap this up pretty soon. I'll tell you quickly, the Laredo Customs District extends from Del Rio all the way to Brownsville. So to wrap in our earlier point, is Brownsville in any danger of being shut down, maybe because of the Haitian immigrant situation? They're about as far away as they can be from each other in the Customs District. Great. Yes, that's if you want to say that in Spanish for me, Patrick. But. Ken está diciendo que el distrito aduanal de Laredo extiende desde Del Río hasta Cameron County, y por su expansión realmente no corremos ningún riesgo que sea cerrado por algún inconveniente. Here, I want to show you, this is the last slide that I'll show you just before I get into my concluding remarks. Esta es la última lámina que les voy a mostrar antes de que menciono mi comentario conclusorio. So here, this is again, el distrito aduanal de Laredo Customs District, y estamos viendo the top foreign exports desde Estados Unidos hacia México. So these are exports that do not originate in United States. Son bienes que no son de los Estados Unidos, nada más están pasando por este país tercero, entre comillas. They're just passing by this third country. Y lo que estamos viendo es otra vez la creciente expansión de insumos electrónicos, aparatos electrónicos avanzados. Y quiero destacar aquí la presencia de 8542. I really want to emphasize here 8542. Son semiconductores. These are semiconductors. Okay? And I pause there just to give it a little bit of emphasis. Because what we can see, hago una pausa para darle más énfasis, but what we're really seeing is a historic and growing importance and involvement of semiconductors in US-Mexico land border trade. Estos son los insumos de que dependen toda la industria automotriz
y toda la industria de bienes del consumidor. The consumer goods industry and the automotive industry really depends on these semiconductors. Y como sabemos de nosotros que conozcamos la frontera, la región, que know the region, that la línea desde Monterrey a Dallas, Houston, Brownsville a Matamoros y luego de nuevo a Monterrey is one of the world's biggest, most important automotive sectors. And we also know that because of how important Brownsville is with the import of steel and how it contributes then to the steel manufacturing, automotive manufacturing in Mexico. So I just want to really emphasize what's going on here also with advanced technologies. Okay, ahora mis comentarios conclusorios, prometo. La fricción que hemos visto o de que hablamos hace poco entre México y Estados Unidos debilita la competitividad, no solamente la competitividad, sino la fuerza común de Estados Unidos y México, la fuerza, el bienestar de sus comunidades en Matamoros, en Reynosa, en Monterrey, en Houston, en Waco, en Dallas y Plano. Esa fricción que estamos viendo en muchos aspectos, por ejemplo, en el sector energético, realmente nos debilita. And ¿por qué eso es un problema? Why is the weakening of this relationship a problem? Es un problema, it's a problem, porque tanto Estados Unidos como México están enfrentando competidores. Both Mexico and the United States are facing competitors, nomeadamente China. So, la China sí está en marcha, la Rusia sí está en marcha, and it's really important, yo creo, es muy importante, creo yo, I believe, that México y Estados Unidos tienen que trabajar conjuntamente para enfrentar a los desafíos externos como la China. So, en eso vemos que el condado de Cameron, el municipio de Brownsville, el municipio de Matamoros, la región fronteriza entre el sur de Texas y el norte de Tamaulipas y Nuevo León, have a strategic role to play, not only in their well-being for economic well-being, their industrial bases, their jobs, their education, their workforce development, but also play a significant role in the US-Mexico relationship and the global supply chain reality. Y como iba a mencionar también los pasos que ha tomado el presidente Biden para reforzar y fortalecer esta relación entre México y Estados Unidos, y sobre todo the steps that he's taken to strengthen semiconductor manufacturing in Texas. This is something John Cornyn has been working on, and also Representative McCall from the Austin area. El senador Cornyn y el diputado McCall de Austin están realmente tratando de aprovechar esta situación para construir y fabricar manufacturero de semiconductores en Houston que existe en este ecosistema que acabo de mencionar. Y la región fronteriza de Cameron County y Matamoros pueden aprovechar estas inversiones del gobierno federal y otros intereses para reshore y atraer inversión y salir adelante, no solamente por sus negocios, sino también por su pueblo y por sus comunidades. So that's all I had to say. Yo sé que pocheo mucho, pero I hope you understood, and I'll be happy to answer any questions now or into the future. Thank you, Ken. I really enjoyed it. Yeah, and you can drop your screen share there, and we can get you back on the screen here for a minute if anybody has any questions. I don't see we have any questions here. We got a thank you from Jose Garcia.
But if there are no questions, we've gone a few minutes over time, but I see we've kept everybody pretty active, so we're glad for that. Once again, we want to thank Cameron County International Bridge System, Mr. Garcia and his great staff, Erica and so forth, as well as the County of Cameron for their sponsorship of this event. If you would like to stay in touch with us, it's pretty easy to do. You can email me at kroberts@ustradenumbers.com. You can call me. My phone number is there at the bottom of your screen. We're available on all social channels. We're available on YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. I'm most active on Twitter and LinkedIn. But Patrick, I want to thank you for a fantastic presentation. Gave us a lot to think about because as we talk today about the supply chain challenges, right? Now you can see why supply chains, how integrated they truly are. I live here in Miami, and we talk about how MIA, the airport here, leads the nation in exports of cell phones and printers and things like that. Well, there are no cell phones manufactured anywhere near here, right? Mm-hmm. So again, this is these are re-exports, as we call them, or foreign exports, as you were describing them. So I want to thank everybody for being here today. I wish you a great rest of the week, and we hope to see you all soon. Thank you again for being here, and thank you, Patrick, and certainly Tatiana for her wonderful translation and work on this event. Thank you, everybody.